Why you must be. Kwa nini ni lazima ubarikiwe? Number one. Namba moja is for the glory ni kwa ajili ya utukufu of God. Wa Mungu. Na hapa ngoja nikwambie kitu hiki. And here let me tell you something. Chochote ambacho kinakutoa machozi, whichever that makes you cry, hakimfurahishi Mungu pia naye anatoa machozi. It does not please God, it also makes him cry. Kama ni umaskini unakuliza, if his poverty is making you cry, ijua na Mungu mwenyewe hana furaha na hicho. Know that even God is not happy with that. Chochote kinachokutoa machozi, whichever makes you cry, kinachokufanya wewe kama mtoto mpenzi wa Mungu, that makes you as a child of God, ulie, to cry, ujisikie vibaya, to feel bad, hata Mungu mwenyewe, even God himself, kinamfanya ajisikie vibaya. makes him feel bad. Ni baba gani katikati yenu which father amongst us ambaye atamuona mtoto wake ana uhitaji, that will see her child or his child is in need, analia, he's crying, alafu asizingatie? and then he will not pay attention? Yupo. Ni mama gani katikati yenu which mother among you ambaye mateso ya mtoto wake that the troubles of his daughter is nothing to her? Kama upo nyoosha mkono. If you are here, raise up your hand. Okay, hayupo. There's none. Sasa ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. That's how it is to our God. He is not happy hafurahii for that poverty. Kwa huo maskini wako. He is not happy hafurahii for that discouragement. Kwa huko kukata tamaa kwako. He is not happy. Hafurahii discouragement. Kukatishwa tamaa. He is not happy. Hafurahii for that life you are living. Kwa maisha hayo unayoyaishi. So anything that makes you cry, kwa chochote ambacho kinakufanya utoe machozi, it make even him go to cry for. Yeye mwenyewe pia alie. Why? Kwa nini? Are you sure? Una uhakika you are his son? Wewe ni mtoto wake? Are you sure? Una uhakika you are his follower? Wewe ni mfuasi wake? Are you sure you're born again? Una uhakika umeokoka? If it's so, kama ndivyo hivyo, but remember, kumbuka sasa, anything that make you cry, chochote kinachokufanya ulie, it make even God, inamfanya pia Mungu alie. Anything that make you disappointed, chochote ambacho kinakufanya wewe ukate tamaa, it make even God to be disappointed. Inamfanya hata Mungu pia nawe. Hili ni la kwanza nasikia nikwambie. This is the first thing I hear to tell you. Kwenye namba moja, si ndio? Tunaongelea for God glory. Kama ambavyo wewe usikii vizuri kumuona mtoto wako anaana chakula na agaga, kama ambavyo ujisikii vizuri kumuona mtoto wako, you are not happy for that scenario. That's how God is not happy when you are suffering. Hivyo ndio ambavyo Mungu naye hafurahii akikuona unateseka. So kama kuna kitu kinakuliza, so if there is something that makes you cry, kinakudiscourage, that makes you discouraged, even God is discouraged. Now, number two, discouraged. Ya pili, if God is discouraged, kasa kama Mungu naye akiwa discouraged, he's crying like me, naye akiwa analia kama mimi, why is not helping me? Kwa nini hanisaidii? Hilo la pili liandike. That's number two. Sinakwambia linakuhuzunisha. I told you that makes you linamhuzunisha na Mungu. If it makes you sad, make God also sad. Si ndio? Likikukatisha tamaa linamwazia na Mungu, si ndio? Sasa kwa nini asikusaidie? Why is he not helping you then? You will know. Utajua. There is something you have never yet known. Kuna kitu bado haujakijua. Na nimekuambia kuna vitu ambavyo Mungu haingilii kati. And I told you there are things that God will not. Wakati mwingine hawasaidii wasiojua. God will not help those people that do not know. Hili ni jambo la pili. This is the second thing. Ingawa anajisikia vibaya kama wewe. Even if he feels bad just like you. Ingawa anakuwa discouraged kama unavyo. Even if he's discouraged just like you. Haingilii kati. He's not going to come in between that. Kwa sababu kuna kitu hujajua. Because there's something you have not known. Wengine bado hamjajua yeye ni mtoaji wa kila kitu. Others you have not know if he's the provider of everything. Amen. Amen. Yani mnachokiri, mnachoomba, what you declare or what you pray, mnachoomba, what you pray, na mnachokiri ni tofauti. And what you declare is different. Kwenye maombi, in prayers, Baba, Father, najua, you know, unaweza, I know you can do all things. You can do all things. Mungu, you wa mbingu na nchi, you are the Lord of Baba, Father, uligawanya bahari ya Shamu, matendo yako yanatisha. Amazing. Umemaliza. Njoo kwenye maongezi ya kawaida. Maisha gani haya? You say, what kind of life is this? Sioni hata njia. I don't see a way. Sijui Mungu atanitokea lini. I don't know when God is going to appear to me. What you are confessing. What you pray na kila ambacho unakiri. And yet you think you know him. Na bado unadhani unamfahamu. Baba, nimekutumaini wewe peke yako. Baba, I trust only you. Na kungoja wewe. I wait for you. Usiponisaidia wewe. If you don't help me, hakuna wa kunisaidia. No one will help me. Kwenye maongezi ya kawaida. But in normal talks. Yani babangu Mungu atakutana naye. Alaaniwe kabisa. Yeye ndo sababu ya mimi kupitia haya mabaya.
He's the reason why I passed through all this. Unarudisha, unajeuza ulichokuwa unaomba. You turn You don't what have a you were shape. praying. In the spirit, Katika roho you don't have any shape. hauna umbo lolote. What you pray Kile ambacho unakiomba and what you na confess kile ambacho unakikiri create two different ni people. vitu vinatengeneza watu wawili tofauti. Unachoomba What you pray na unachosema and what you inatengeneza watu wawili tofauti. Kwa hiyo creates Mungu ajue two hata different amjibu people. nani amwache So he nani. doesn't know who to answer to. Learn to confess what you Jifunze pray. kukiri kile unachokiomba. And don't allow anything Na usiruhusu chochote to change kubadilisha your confession ukiri wako from the prayer point. kutoka katika yale maombi yako. Mwangalie jamaa mmoja alikuwa anaomba mvua irudi, anaitwa Elia. Look what one Akaomba. was praying. Wakamuuliza hivi, And they asked him, kuna mvua? Asema hamna. is there any rain? Akaendelea He kuomba. continued to pray. Akaendelea He kuomba. continued to Mwishoni pray. At the end, akaambiwa naona wingu. Yaani kipindi hicho mawingu yalikuwa hayaonekani. Ni blue tu iko huko juu. Maana mwanaume alifunga mvua. Mungu akayafukuza mawingu mbali na dunia. There is no any sign. Sometimes it's true, there is no any sign of your familial breakthrough. Hakuna sign yoyote ya kiuchumi. What do you confessing? Kitu gani unakiri sasa? Akamuuliza unaona? Anasema naona kamkono. And he said, just see a hand. Akasema mwambie. And he said, tell Ahab akimbie, maana mvua to run itakayonyesha hapo because it's going to rain. sio ya nchi hii. It's going to rain heavily. Ahabu anasikia, anaambiwa Ahab kuna heard it. mvua itanyesha ambayo sio ya The rain kawaida. is going to come. Anaambiwa hayo kwenye kamkono He was told kawingu, like that sio kwa while mawingu Elisha just saw yaliyotanda. a hand, not by the clouds. Learn Jifunze to confess kukiri what you are praying. kitu unachokiomba. No matter what you see, Haijalishi chochote unachokiona. Jifunze confess kukiri what you are praying. kitu unachokiomba. So you can have a single image before Ili God. uwe na umbo moja tu mbele za Mungu. Mungu huwa haingilii kati pamoja na anahuzunika kama wewe kwa sababu kuna kitu hujajua. God does not interfere because there is something you do not know. Kuna kitu ukijua kuhusu Mungu There's utakuwa mtu something mwenye if you know raha. about God. Kulala nyumba nzuri ni raha. To sleep in a good house is something good. Kula vizuri ni raha. To eat well is something good. Kuna hata watu wasiposwaki asubuhi hawana shida. Lakini kuna watu wasiposwaki asubuhi ni matatizo. Wamelala na ugali wa maharage. Mwingine kala sausage na kajuisi kashusha. Akisema hata shalom, usikia harufu. Biblia inasema nanyi mtapata raha. The Bible says you will get rest. Ndugu zangu, raha. Kuendesha paso ni raha. Lakini nilipoendelea kidogo nikapanda ile ilikuwa range, nao nikaona ni raha. Nikafikiri nimefika. Nilipoingia kwenye V8 nao nikaelewa kuna raha. Kuna kitu ni raha. Kuwa na wewe na mume wako natembea To have naye. a husband, your own husband, Hii ni raha. is good. Haya mambo sio ya mbinguni, ni hapa These hapa are not duniani. things from heaven. Raha hizo, sema amen. It's good. Wengine ni raha, kwa wengine ni karaha, lakini unang'ang'ana na raha yako. Sema amina kama unanielewa. Unajua raha zako ni karaha kwa watu. Kuna watu hawataki uwe na raha. There are people that do not Yeye want anataka to see you kuoneone kama happy. panya. They want to see you happy. Ueleweki, umekunja kunja uso. Lakini na wewe kuwa na mume wako. But having your own husband, Tena mwanaume mnaoongea Kiswahili kimoja. a husband you speak the same language with, Mwanamke mnaoongea Kiswahili a kimoja. woman that you speak the same language with. Wiki hii nataka nizungumze mambo ya This week I mwilini want to kidogo. speak about Yani naongea physical mambo ya things. mwilini the physical things ambayo yatakuvusha that hapo will ulipo katika jina la take you Yesu to another aliye. stage in Jesus' name. Kuwa na ofisi ya heshima ni raha. To have a respectful office is nice. Sijasahau kuogea jacuzzi ni raha. Ni tofauti na kuchota vikombe vya maji. Wazungu wametuletea vikombe tunywe chai. Hebu niwekee andiko, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ndugu zangu, kupanda basi kwenda Dodoma ni raha. Lakini kuna kupanda ndege kwenda Dodoma, hiyo ni raha. Amen. Jitieni, nimekwambia kuna kitu usichojua Mungu ataka akupe raha. Anasema jitieni ni raha yangu, mkajifunze kwangu.
Umeelewa? Hii ni kukuonyesha kwamba kama hutajua, hata kama niko na wewe, you'll suffer. Si umeona andiko au hujaona andiko? Bado umeshangaa, unaelewa? Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Ndio hichi nilichomwambia kwamba kuna Mungu ukimjua, if you know utakula God, raha hapa duniani. you'll get rest here on earth.